Bismillahirrahmanirrahim. Nan munga first lecture ka ku the grammar para ki grammar the session. Da مختلف قسم خبري دي ومختلف قسم theories دي دخلكو. Grammar basically derived from Greek word. That the Greek word na khastal shawede. The grammaticos. Grammaticos means to know letters. Letters means are total somebody letters total means are English ki 26 letters means are. That simple. خبر من داو بس الجرامر ده تكيش كم ده comes in أخذ كلاشة derived mean أخذ. The systematic study of a language is called grammar. The هر جبت كلامنا systematic study को. Systematic means linguistics की systematic मतलब है syntax. كلش منगा syntax study को the हर जबे the rules the structure the sentence خبرمنكو نو دا the system पर base पाندे को study की बियामुंगा further खबरकू the morphology उपसी बियादे phonology and so on study की बियामुंगा दा खबर study को of any language is called grammar. The harijibi bunyadi nizam chumunkala studikuo padi netijaza rasul shada language pasatari qaband chikambera galade the structures the rules no daga chikambemunga the systematic study way or the study that chikambera basically so the study of grammar the grammar study the munsara the grammar ko through band chikambemung language technical issue saylical issue. Next second definition then the rules and regulation of any language is called grammar. Simple traditional definition. The harijibi qawaid or zawabit chikalamu studiku, the principles kalamu studiku, that chikamdemunga grammar. Clear? Next, to proceed further, we are going to discuss grammar in a very detailed. Like detailed kizu pasus. Muradali ka tozai yo book likele avec da which da grammar munsara the grammar our second chikam de munsara grammatica the two words no tera ta chikam de munsara Latin word de au da munsara chikam de French Muradali ka tozai functional English grammar numani yo book de एक ये तत्ता से define कर देते हैं दाम सर grammar Latin word grammatica French तो देना होते हैं तो दे दोनों mean on them मुझे both of them to know letters हर या तो हरूप पे जाता ना चला मुझे use की संगा बियाद देना मुझे यो word जो शेयर दे grammar और दा grammar चिकन दे दाम मुझे English word grammar is English word Grammar or damus Latin word show grammatica French show sara. Bia chunki grammar ta the language जरूर थी. नमुक सरा the grammar तो पारा English grammar तो पारा English language दे. पदी language के मुक सरा total letters चिकन दी. रूप. दादी 26. पदी 26 letters के मुक सरा vowels दी. Or consonants. Consonants, vowels munsara 5. Basically, traditionally, chikam A, E, I, O, U. Or except then chikam de 21 da munsara consonants. Bia usage pasa khabara de ke munsara W and Y. Da two munsara da se letters di da se group di. Cheda passes ke munsara semi vowel di au passes ke munsara semi consonant razida W और Y वाहिद दो letters di पदे 26 रूप की चeda passes ke munsara semi vowel bi au passes ke munsara semi consonant bi again grammar session munsara da yojibi nizam da structure और da बुनियाद study कवर
chida language o shara sangade au da di tik use sangde au tik likuli sangadi damunga grammar ke study ko. Thank you so much. In next lecture we will cover vowel consonants and we'll start from the very beginning. Alphabet inshallah next lecture ke mu study ko nudi ke babya munga da 26 group detail ki wai chi vowels au consonant kam di W or Y becomes a semi vowel or semi consonant razi. Thank you so much.